সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম। তোমরা জানো তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে তোমাদের ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের ইংলিশ ভার্সনের যে অ্যান্সারগুলো সেগুলো দেওয়া হবে। তবে প্রশ্নগুলো আমাদের কাছে বাংলা ভার্সনের প্রশ্ন, সেই বাংলা ভার্সনের প্রশ্নের আলোকে আমরা ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো দিব। তো তোমরা যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন আইকনটা অন করে রাখো। তো চলো কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে আমরা 17তম সপ্তাহের যে ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো দেখে নিই। অষ্টম শ্রেণীর সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদের 17তম সপ্তাহের ইংরেজি বিষয়ে আইসিটি বিষয়ের অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সার ইংলিশ ভার্সনের জন্য অ্যান্সারটি দেখার জন্য কম্পিউটার স্ক্রিনে চলে আসলাম। তোমরা দেখতে পাচ্ছ অ্যান্সারটি রেডি। অ্যান্সারটি দেখার আগে আমরা প্রশ্নটি দেখে নিই এবং অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি কী হবে সেটি জেনে নিই। যেহেতু আমাদের কাছে ইংলিশ ভার্সনের প্রশ্ন নেই, আমরা বাংলা ভার্সনের প্রশ্ন দিয়ে ইংলিশ ভার্সনের অ্যান্সারটি দিব। এটি অ্যাসাইনমেন্ট বা নির্ধারিত কাজ 2, দ্বিতীয় অধ্যায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রশ্নে বলা হয়েছে নেটওয়ার্কের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার ও সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করো। একটি প্রতিবেদন লিখতে বলা হয়েছে এবং এই প্রতিবেদনে প্রারম্ভিক অংশে তোমরা জানো যে আবেদনপত্র মতো করে লেখা লাগে, তারপর প্রধান অংশে ভূমিকার জায়গায় লিখতে হবে দৈনন্দিন জীবনে নেটওয়ার্কের ব্যবহার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ক্লায়েন্ট, মিডিয়া, নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার, রিসোর্স, ইউজার, প্রোটোকল, হাব, সুইচ, রাউটার, মডেম, ল্যান কার্ড, উপসংহার, এই বিষয়গুলো প্রতিবেদনের মধ্যে থাকতে হবে। তো চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনামটি দেখে অ্যান্সারে চলে যাই। ক্লাস 8, সাবজেক্ট আইসিটি, অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার 2, অ্যাসাইনমেন্ট টাইটেল প্রিপারেশন অফ আ রিপোর্ট অন দ্য ডেইলি ইউজ অফ নেটওয়ার্ক অ্যান্ড রিলেটেড ইকুইপমেন্ট। আর এটার বাংলা ভাষার অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার আমাদের তালুকদার একাডেমি চ্যানেলে দেওয়া আছে, আর নিয়মিত তালুকদার হেল্পলাইন চ্যানেলে ইংলিশ ভাষার অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারগুলো প্রকাশিত হবে। তো চলো আমরা অ্যাসাইনমেন্টের অ্যান্সারে চলে যাই। ডেট 22/9/2021 টু হেড টিচার, পালিশরা হাই স্কুল, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর। এখানে আমরা একটি স্কুলের নাম দিলাম, তোমরা তোমাদের নিজেদের স্কুলের নাম দিব অবশ্যই। সাবজেক্ট রিপোর্ট অন দ্য ইউজ অফ দ্য নেটওয়ার্ক ইন ডেইলি লাইফ। ডিয়ার স্যার, yours sincerely, I have submitted myself proclaimed report on the above subject as per your order nong 355-61. Use of network in daily life. The network that has been born in information technology today has added a new dimension to our lives. We have learned to do the same thing in a different way today, using the network that we used to do in the past. The biggest use of the network is to use information effectively. Once upon a time, information was like a resource. The more information he has, the more powerful he is. The idea has completely changed because of the network. Now, the information is open to everyone. Specialized organizations store special information for themselves separately, but other general information is now open to everyone. A very ordinary person and the most powerful person both have equal rights in the world's database. Both can collect the same information from the same database. The information that once had to be stored on paper, now anyone using a fingerprint network on a computer can store information in a database using it as needed. Networks have made people's lives easier and more beautiful. An example of this is plane tickets. At one time, passengers had to go to the airport with tickets in hand. Now, e-tickets have been introduced all over the world and no passenger has to carry a plane ticket anymore. The airline officials got the ticket information directly from the passenger's identity and arranged for the passengers to travel by air. The day is not far away when someone will have to travel with their own passport. When needed, all his information will be retrieved from the database by scanning his fingerprints or retina of the eye. Network. When multiple computers are connected to each other by a wire or wireless, it is called a network. The connection of two common computers to each other is also called a network. Here are some of the tools related to the network. Server. As soon as you hear the name of the server, you understand that it is a server. This means that the server is a powerful computer that provides various services to other computers in the network. A network can have many servers but not one. Client. If someone takes some kind of service from someone else, he is called a client.
The meaning of the word client in computers networks is pretty much the same. The computer that takes any kind of information from the server is called the client. Media. The object that is used to connect computers is media. Electrical wires, coaxial wires, optical fibers, etc. can be media. Resources. Resources are all the facilities that are provided for use in the work of the client. If a printer or a fax machine is attached to the computer, it is a resource. User. The client that uses resources from the server is the user. Protocol. In order to connect different computers together, certain rules have to be followed for communicating with other computers. Information has to be exchanged according to these rules. Those who create a network decide in advance in what language, in what rules a computer will communicate with another computer. These rules are the protocol. For example, the protocol for using the internet is the Hypertext Transfer Protocol, HTTP. Hub. A hub is a device that connects two or more computers in the computer network. Through this, the computers are connected to each other. How many computers can be connected depending on the number of ports? Switch. In the case of networking, a switch is a device that can perform filtering and packet forwarding when exchanging information packets between different parts of the local area network. Router. A router is a networking device that determines which way the data packet will go to its destination through different networks. Data packets are data blocks or aggregates of data. Modem. A modem is a device that converts the transmitted analog signal to digital information and encodes it when sending digital information as an analog signal. LAN card. The device that is required to connect two or more computers together is a LAN card. This means that if we want to build a network, we will definitely need a LAN card. Conclusion. The biggest use of the network is to use information effectively. Earlier, it was an impossible and different task to convey information to everyone. Now, in a moment, one cannot only spread the information among our acquaintances. We can spread it all over the country, even all over the world. Reporter's name জাহিদুল ইসলাম। এখানে শিক্ষার্থী নিজের নামটি দিবে। রোল নং 1 লেভেল 8, নেম অফ দ্য রিসিপিয়েন্ট অফ দ্য রিপোর্ট মোহাম্মদ রবিউল আলম। এইখানে শিক্ষকের নামটি দিবে, যে শিক্ষক তোমাদের আইসিটি বিষয়ের ক্লাস নেন সেই শিক্ষকের নামটি এখানে দিতে হবে। এই ছিল অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ের ইংলিশ ভার্সনের অ্যাসাইনমেন্ট অ্যান্সার। তোমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে একটি লাইক দাও, বেশি বেশি বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করে দাও। আর আজকের মধ্যে এখানে আমরা বিদায় নিচ্ছি কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে। ধন্যবাদ সবাইকে।